commit suicide, and I prefer instead of saying it in a where I could not in this platform, I prefer to do personally. I would like to meet that kind of farmers where a lot of where they had committed suicides. I would like to meet them, and I would like to find out. I would like to form my opinions once I meet them. But on the whole, this is what I gather information about farmer suicides. To give a proper, to create a proper policy about farmer suicide, how to stand by them. First, I would like to go and visit them, understand them. Then I will formulate a policy how to make sure that no more suicides will be there in both Telugu states, farmers of Telugu states. Thank you. Please, you can go. Hi sir, నా పేరు పూజ. బయటికి వచ్చి చూస్తే టైం ఏమో 2 o'clock. స్టేజ్ మీద చూస్తేనేమో పవర్ స్టార్. నాది యుద్ధానం నెఫ్రాపతి గురించి సార్ నా క్వశ్చన్. సో ఫర్ ద పాస్ట్ 2 decades యుద్ధానం ఏరియాలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో చాలామంది 2 decades నుంచి క్రానిక్ కిడ్నీ డిజీజ్తో డయాగ్నోజ్ అవుతున్నారు. అండ్ ఐ నో దట్ చాలా మంది ట్రై చేశారు వాళ్ళని కన్సోల్ చేయడానికి. బట్ మీరు ఆ రీజన్స్కి విజిట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ కొంచెం మొమెంటం వచ్చింది. ఈ ఇయర్ నేను ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు మీ పోస్టర్స్ చూసాను అనమాట వైజాగ్లో. ఐ హ్యాడ్ దట్ యూ బ్రింగింగ్ సైంటిస్ట్ ఫ్రమ్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ. So I just wanted to know the current status of what's happening at Uddanam, and are there any medical specialists working to find out the root cause of chronic kidney disease in that area? So first of all, I'm not the first person to highlight the cause. Maybe more popular, more widely known. When I addressed the cause, it created a lot of attention from all over the world. అంటే మనకి ఇందాక గెస్ట్ మన మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇండియా మనకున్న కల్చర్ ఏంటంటే ఒకవైపు ఎక్స్ట్రీమ్ అఫ్లూయెన్స్ ఉంటుంది, ఇంకోవైపు ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్టీ ఉంటుంది. పీపుల్ ఇందాక I was speaking in the morning, speaking to some Persian diplomats. So they said they visited India. They say that one way you can see a very affluent neighborhoods, and really one same road you can see a very expensive buildings on the road. Parallelly, right the moment you come out of that building, you can see people are sleeping in the roads and lying on the streets. And they're saying if it happens in any other country, it will create a bloody revolution. But why in India? People thought they don't have anything. They have nothing. How come they don't have any complaint, and how come they don't feel that kind of injustice? So I was explaining to them about the cultural values of our country and how the concept of karma plays a vital role in Indian society. So the reason why I'm quoting this is, when you go to Uddanam, in the last more than 2.5 decades into issue, and no one knows, even now. These are assumptions. The assumptions, the doctors had come to a conclusion, but there's still their assumptions, not completely, they're able to zero down what are the reasons for the kidney affected, why the kidneys are getting affected in that particular region. Still, they have to do a lot of research. But Uddanam, what happened in నాకు ఎప్పుడో 3 years back నాకు చెప్పారు నాకు. But I never realized the gravity of that situation. It is Uddanam అంటే తెలుగులో ప్రాపర్ తెలుగులో అంటే మనకు సరైన తెలుగులో మనం మాట్లాడే ఉద్యానవనం. ఇట్ మీన్స్ గార్డెన్. ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. ఒక కోస్టల్ ఏరియా ఉంటుంది, వెరీ బ్యూటిఫుల్ ల్యాండ్స్కేప్. బట్ డీప్ డౌన్ ఇఫ్ యూ గో, దే డోంట్ నో వై దే ఆర్ డైయింగ్. What is affecting them, and suddenly the lifespan becomes only between 40 years or 45 years. By 45 years, they look almost around 70-year-old, and kids who are supposed to be around 14-15-year-old kid, they look like 8 to 9-year-old kids. So the growth is not there.
ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్గా లోకల్ డాక్టర్స్ కానీ కొంతమంది ఎన్జిఓస్ కానీ దే బీన్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్. ఆల్సో సర్టన్ తెలుగు ఛానల్స్ ఆల్సో దే హైలైటెడ్ ద కాజ్. బట్ వెన్ దే టుక్ ఇట్ టు ద కన్సర్న్ గవర్నమెంట్స్ are quite busy, politicians are quite busy, and వాళ్ళు అడ్రస్ చేయడానికి వాళ్ళకి అంత టైం ఉండదు. మరి మేబీ they get caught up in different circumstances. I don't want to complain, I don't want to criticize them, but they didn't do justice. That's all. One single sentence I can say. Justice చేయలేదు వాళ్ళకి. సో when I went there, తెలిసినప్పుడు ఎంత బాధ ఇస్తుందంటే వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు ఏం అడగట్లేదు, ఎవరిని కంప్లైంట్ చేయట్లేదు. వాళ్ళు అడుగుతుంది మాకు కనీసం ఒక డయాలసిస్కి ఏదైనా చేయండి, మాకు ఒక ఇక్కడ డయాలసిస్ పెట్టేసి మాకు డబ్బులు పెట్టుకొని వెళ్ళలేకపోతున్నాం. చాలా అంటే మేము చచ్చిపోతామని తెలుసు కానీ మాకు అట్లీస్ట్ కొత్త కంఫర్టింగ్ మెజర్స్ కావాలి మాకు. ఇట్లా ఇంత ఫ్లాట్గా జీవితాన్ని కర్బన్ యాక్సెప్ట్ చేసేసారు అని నాకు చాలా బాధ కలిగించింది. అంటే మనకి ఒక ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ వచ్చినప్పుడు, ఒక సర్టెన్ బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు, మనకి బేసిక్ ఇండియాలో ఏంటంటే హెల్త్ పాలసీ చాలా పూర్ హెల్త్ పాలసీ. అందరికీ సాధ్యపడే హెల్త్ పాలసీ అంటే రీచ్ అవుట్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఎఫ్లూయెంట్ రిచ్ కెన్ ఎఫర్డ్. కానీ డౌన్ ట్రాడెన్కి వీళ్ళకి అది నిజంగా రీచ్ అవ్వదు ఆ పాలసీస్. నాకు అనిపించినది వాళ్ళని చూసినప్పుడు గవర్నమెంట్కి ఉన్న బడ్జెట్స్ ఇమాజిన్. నేను ఆ రోజు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక రిలీజియస్ ఫంక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుంభమేళా లాంటిది, లేదంటే గోదావరి పుష్కరాలు లాంటివి, when you're able to spend around 1,000 crores, how come for this kind of really pathetic situation, నిజంగా మానవత్వం అసలు లేదా అనిపిస్తుంది ఒకసారి. వాళ్ళు ఎందుకు మనం అడ్రస్ చేయలేకపోతున్నాం వాళ్ళ ఇష్యూ అని చెప్పేసి, వై కాంట్ యూ అలొకేట్ బడ్జెట్ అట్లీస్ట్ అరౌండ్ 100 to 200 crores అని చెప్పి నేను నా దగ్గర ఆ రోజు నా సొల్యూషన్స్ ఏం లేవు. ఐ డోంట్ నో, ఐ నెవర్ న్యూ ద డాక్టర్స్. వన్ డే సమ్ డాక్టర్స్ వుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ హార్వర్డ్ వుడ్ లైక్ టు అడ్రస్ ఇట్. ఇంత మెషినరీ కదులుద్దని కూడా నాకు తెలియదు. బట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఎంపతి అండ్ కన్సర్న్ అండ్ కంపాషన్ ఐ అడ్రస్ ది స్టేట్. But the state government came forward, and the current status is they want to set up a center. Bureaucratic process ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఈరోజు అనుకున్నా కానీ వెంటనే జరగకపోవాలి. ఇది నాకెంత తప్పన ఉందో ఒక సమూహానికి కూడా, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్, అన్లెస్ దే హ్యావ్ ద సేమ్ కమిట్మెంట్, ఇట్ కెనాట్ బి టేకెన్ ఫార్వర్డ్, ఇట్ కెనాట్ బి ఫైండ్ ఎ ప్రాపర్ రెమెడీస్ ఫర్ ఇట్. మాకు so these doctors who came very committed, there one of them is from nearby districts, and one is doctor from Harvard, and then one more doctor. They came, they found out, they zeroed down few reasons. One, it could be because of the content, some kind of chemical which I had forgotten the name, because it could be because of that, and they're trying to zero down around 8 to 10 parameters. Like they told us, this could be the reason, and we would like to do, unless lab conditions, we have to create a lab for it to test, and that's what they're doing right now. And what I would like to do is from December onwards, I personally am going to check the status, to what extent అది ఎంత దాకా వచ్చింది, ఎక్కడ దాకా వచ్చింది, ఎంత ఫ్యూచర్లో చేయబోతున్నారు. ఐ వాంట్ టు పుష్ ద గవర్నమెంట్, ఐ వాంట్ రిక్వెస్ట్ ద గవర్నమెంట్ సెట్ అప్ అ టైమ్ లైన్. మనుషులు చచ్చిపోతున్నప్పుడు ఎంతో కొంత ఒక టైం లైన్ ఫిక్స్ చేసి మీరు, ఐ వాంట్ టు పుష్ దెమ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మంత్ ఆన్వర్డ్స్, విచ్ టిల్ నౌ, బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుష్ పీపుల్ టు గవర్నమెంట్, బికాస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ దెమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. If still they are not able to do it because of whatever the problems they have to address the issue, I think I had given ample time. Now actually I look forward and I'll see maybe in post-December or in end of last week of December, maybe I'll let you know through media and papers what exactly is the status of the Udaran Life program. Thank you. I'm Ashwarya Kandipuri. So my question is, after 70 years of Indian independence, there's still struggles in many areas in India for clean drinking water, infrastructure. What are your approaches and your views on to resolve these, and how do you think as youth we